Syudad kag Passi. Hello, so what's up mga Sounds TV? So nandito tayo ngayon sa Binyo, dito sa may Imbang Grande, Passi City, kung saan pinapahandog sa Pintados di Passi 2024, which is Passigabong 2024, no? So ayan po yung ating mga mobile sounds, 11 pieces po yung mobile sounds natin, at abangan po natin ang kanilang mga setup mga Sounds TV. So ayan po sila, ipapakita po natin sa inyo kung sino ang mga pinaka-best na Sumali dito sa may Pintados di Passi 2024. Libre ticket mga ka-sounds. Kaya nandito ako ngayon mga ka-sounds. Baka po ninyo ang kapasidad sa subukan din yung mga kabyanan, mapahintok-hintok na kita kaya i-acknowledge natin ang tanan-tanan ng mga mobile sound systems na nag-participate sa buong first Passigabong tour. Jubilees Akira Audio Profile. Since 1975 of giving non-stop satisfaction, this is Jubilees Audio Profile, the living legend. The pride of Estancia Iloilo, of course, powered by Hurricane Yolanda, and of course, all managed by Sir Dante Pagulong. Before pride of the Pascapis NYK Discount Mobile. All the way from the agricultural municipality in the province of Capiz, the Australian Hopper, the Sea Warrior of Tapas. This is NYK Disco Mobile of Barangay Candelaria, Tapas, Capiz, owned and managed by Farellon Brothers. Soundworks. Basta JRP Soundworks. John Ray Palmaina. Teams. Passi, Warriors of the Bar. All aboard. All aboard. The night show. All aboard. And YK Disco Mobile. Nice blast. The pride of building Iloilo, ladies and gentlemen, powered by Legacy. And of course, ang iyong speaker, Legacy man, ladies and gentlemen, on the managed by Stanley, Shirin, and Shirin Ali. Born on 1974, ladies and gentlemen, Stanley, move on and Pro Audio. This is Simanal Soundtrack.